जोहार काम्रेड चक्रवर्तुल राघवाचारी जोहार स्वच्छमैन जर्नलिजम दीपधारे जोहार। సంపాదక పీఠానికి విలువను పెంచినవాడా, సైద్ధాంతిక సమరంలో రాజీ ఎరుగనివాడా. సంపాదక పీఠానికి విలువను పెంచినవాడా, సైద్ధాంతిక సమరంలో రాజీ ఎరుగనివాడా. విశాలాంధ్రాచార్య వందనాలు అందుకో, జర్నలిస్టు గురువర్య వందనాలు అందుకో.
పాడుతున్నాము. ఆ చల్లని సముద్ర గర్భం దాచిన బడబానలమెంతో, ఆ నల్లని ఆకాశంలో కానరాని భాస్కరులెందరో, ఆ చల్లని సముద్ర గర్భం దాచిన బడబానలమెంతో, ఆ నల్లని ఆకాశంలో కానరాని భాస్కరులెందరో, ఆ చల్లని సముద్ర గర్భం దాచిన బడబానలమెంతో. భూగోళం పుట్టుక కోసం రాలిన సురగోళాలెన్నో, భూగోళం పుట్టుక కోసం రాలిన సురగోళాలెన్నో, ఈ మానవ రూపం కోసం జరిగిన పరిణామాలెన్నో, ఆ భూగోళం పుట్టుక కోసం రాలిన సురగోళాలెన్నో, ఈ మానవ రూపం కోసం జరిగిన పరిణామాలెన్నో, ఒక రాజును గెలిపించుటలో ఒరిగిన నరకంఠాలెన్నో, ఒక రాజును గెలిపించుటలో ఒరిగిన నరకంఠాలెన్నో, కులమతాల సుడిగుండాలకు, కులమతాల సుడిగుండాలకు బలి అయిన పవిత్రులెందరో, ఆ చల్లని సముద్ర గర్భం దాచిన బడబానలమెంతో, ఆ నల్లని ఆకాశంలో కానరాని భాస్కరులెందరో, ఆ చల్లని సముద్ర గర్భం దాచిన బడబానలమెంతో. మానవ కళ్యాణం కోసం ఫణమొడ్డిన రక్తం ఎంతో, మానవ కళ్యాణం కోసం ఫణమొడ్డిన రక్తం ఎంతో, రణరక్కసి కరాళ నృత్యం రాల్చిన పసి ప్రాణాలెన్నో, ఆ మానవ కళ్యాణం కోసం ఫణమొడ్డిన రక్తం ఎంతో, రణరక్కసి కరాళ నృత్యం రాల్చిన పసి ప్రాణాలెన్నో, కడుపు కోతతో అల్లాడిన కన్నులలో విషాదమెంతో, కడుపు కోతతో అల్లాడిన కన్నులలో విషాదమెంతో, ఉన్మాదుల కృత్యాలకు దగ్ధమైన బ్రతుకులు ఎన్నో, ఉన్మాదుల కృత్యాలకు దగ్ధమైన బ్రతుకులు ఎన్నో, ఆ చల్లని సముద్ర గర్భం దాచిన బడబానలమెంతో, ఆ నల్లని ఆకాశంలో కానరాని భాస్కరులెందరో, ఆ చల్లని సముద్ర గర్భం దాచిన బడబానలమెంతో. అన్నార్తులు అనాథలుండని ఆనవయుగం మరెంత దూరం, అన్నార్తులు అనాథలుండని ఆనవయుగం మరెంత దూరం, కరువంటూ కాటకమంటూ కనిపించని కాలాలెప్పుడో, ఆ అన్నార్తులు అనాథలుండని ఆనవయుగ మరెంత దూరం, కరువంటూ కాటకమంటూ కనిపించని కాలాలెప్పుడో, పసిపాపల నిదురకనులలో ముసిరిన భవితవ్యం ఎంతో, పసిపాపల నిదురకనులలో ముసిరిన భవితవ్యం ఎంతో, గాయపడిన కవి గుండెలలో, గాయపడిన కవి గుండెలలో
వ్రాయబడని కావ్యాలెన్నో గాయపడిన కవి గుండెలలో, వ్రాయబడని కావ్యాలెన్నో ఆ చల్లని సముద్ర గర్భం దాచిన బడబానలమెంతో, ఆ నల్లని ఆకాశంలో కానరాని భాస్కరులెందరో, ఆ చల్లని సముద్ర గర్భం దాచిన బడబానలమెంతో, ఆ చల్లని సముద్ర గర్భం దాచిన బడబానలమెంతో. రాఘవాచారి గారు మూడవ ఈ వర్ధంతి సందర్భంగా ఆయన మరణించిన రోజు ప్రముఖ రచయిత జర్నలిస్టు ఉత్తరాంధ్ర వాసి నల్లి ధర్మారావు అప్పటికప్పుడు ఒక పాట రాసి పంపడం జరిగింది. అప్పుడు ఆ పాటని ఆయన్ని స్మరిస్తూ ఆలపించిన జ్ఞాపకం ఉంది. రాఘవాచారి గారితో గొప్ప అనుబంధం కూడా నాకుంది. ఆ పాట పాడి ఆయనకి నివాళులర్పిస్తూ మీ రాజేష్ ప్రజాగాయకుడు. సంపాదక ఉద్యమ బేరీ కామ్రేడా రాఘవచారి, ఎరుపెక్కిన అక్షరాలకు ఎల్లకాలం మీరే దారి. కామ్రేడా రాఘవచారి సంపాదక ఉద్యమ బేరీ, ఎరుపెక్కిన అక్షరాలకు ఎల్లకాలం మీరే దారి. జోహారు మీకయ్యా మా రాఘవచారయ్యా, జోహారు మీకయ్యా మా రాఘవచారయ్యా, జోహారు మీకయ్యా మా వెలుగుల రేకయ్యా, జోహారు మీకయ్యా మా వెలుగుల రేకయ్యా. సంపాదక ఉద్యమ బేరీ కామ్రేడా రాఘవచారి, సంపాదక ఉద్యమ బేరీ కామ్రేడా రాఘవచారి. పాఠాలు నేర్చుకునే విద్యార్థి దశలోనే, పాఠాలు నేర్చుకునే విద్యార్థి దశలోనే, పోరాటాలు ఆరాటాలు ఆ వేడి నెత్తురులోనే, పోరాటాలు ఆరాటాలు ఆ వేడి నెత్తురులోనే. మార్క్సిజం అధ్యయనం నిబద్ధతే నీ నయనం, మార్క్సిజం అధ్యయనం నిబద్ధతే నీ నయనం. కళానికి జెండా కట్టి, కళానికి జెండా కట్టి కడదాకా నీ పయనం. జోహారు మీకయ్యా మా వెలుగుల రేకయ్యా, జోహారు మీకయ్యా మా వెలుగుల రేకయ్యా, జోహారు మీకయ్యా మా వెలుగుల రేకయ్యా, జోహారు మీకయ్యా మా వెలుగుల రేకయ్యా. సంపాదక ఉద్యమ బేరీ కామ్రేడా రాఘవచారి, సంపాదక ఉద్యమ బేరీ కామ్రేడా రాఘవచారి. విప్లవాన్ని తలచుకుని విరామాన్ని విడుచుకుని, విప్లవాన్ని తలచుకుని విరామాన్ని విడుచుకుని, రచనలెన్నో చేసినారు శక్తి కూడగట్టుకుని, రచనలెన్నో చేసినారు శక్తి కూడగట్టుకుని. మనసు కదిలించే మాట ఏ వేదిక మీదైనా, మనసు కదిలించే మాట ఏ వేదిక మీదైనా, మమత కురిపించే మాట
సందర్భం ఏదైనా, మనసు కదిరించే పాట సందర్భం ఏదైనా, మమత కురిపించే మాట సందర్భం ఏదైనా. సంపాదక ఉద్యమ బేరి కామ్రేడా రాఘవాచారి, సంపాదక ఉద్యమ బేరి కామ్రేడా రాఘవాచారి. ఎరుపెక్కిన అక్షరాలకు ఎల్లకాలం మీరే దారి, ఎరుపెక్కిన అక్షరాలకు ఎల్లకాలం మీరే దారి. సంపాదక ఉద్యమ బేరి కామ్రేడా రాఘవాచారి. అశ్రువైందయ్యా విశాలాంధ్రము, అశ్రువైందయ్యా విశాలాంధ్రము. అలు పెరుగని యోధుడా నీకోసం అవనతమైంది అరుణారుణ పతాకం, అవనతమైంది అరుణారుణ పతాకం. కామ్రేడా నీ హృదయం తాకే వరకు. సంపాదక ఉద్యమ బేరి కామ్రేడా రాఘవాచారి, సంపాదక ఉద్యమ బేరి కామ్రేడా రాఘవాచారి. ఎరుపెక్కిన అక్షరాలకు ఎల్లకాలము మీరే దారి, ఎరుపెక్కిన అక్షరాలకు ఎల్లకాలం మీరే దారి. జోహారు మీకయ్యా మా వెలుగుల రేకయ్యా, జోహార్ మీకయ్యా మా వెలుగుల రేకయ్యా. జోహారు మీకయ్యా మా వెలుగుల రేకయ్యా, జోహారు మీకయ్యా మా వెలుగుల రేకయ్యా, మా వెలుగుల రేకయ్యా, మా వెలుగుల రేకయ్యా, మా వెలుగుల రేకయ్యా. జోహార్ రాఘవాచారి గారు. జోహార్ కామ్రేడ్ చక్రవర్తుల రాఘవాచారి, జోహార్ స్వచ్ఛమైన జర్నలిజం దీపధారి, జోహార్. సంపాదక పీఠానికి విలువ
అక్షరమే ఆయుధమై పోరుబాట నడవాలని కోటెత్తిన శ్రామిక జన పోరాటం గెలవాలని అక్షరమే ఆయుధమై పోరుబాట నడవాలని కోటెత్తిన శ్రామిక జన పోరాటం గెలవాలని అరుణకేతనం మానవ చరిత్రలో నిలవాలని అనుక్షణం తపించిన కమ్యూనిస్టు మహర్షి అనుక్షణం తపించిన కమ్యూనిస్టు మహర్షి విశాలాంధ్రాచార్య వందనాలు అందుకో జర్నలిస్టు గురువర్య వందనాలు అందుకో అందరి ప్రీతములు వాకింగ్ ఎన్సైక్లోపీడియా సీనియర్ జర్నలిస్టు మార్క్సిస్టు మేధావి విశాలాంధ్ర పూర్వ సంపాదకులు కామ్రేడ్ రాఘవాచారి గారి 3వ వర్ధంతి స్మారక ఉపన్యాసాన్ని ఈరోజు మనం జరుపుకోబోతున్నాం. ఈ సందర్భంగా వచ్చినటువంటి ప్రముఖులందరికీ, వామపక్ష కార్యకర్తలకి, మేధావులకి, రాఘవాచారి గారి అభిమానులకి అందరికీ పేరు పేరున రాఘవాచారి ట్రస్ట్ తరఫున స్వాగతం పలుకుతున్నాం. ఇది 3వ వర్ధంతి. మొదటి వర్ధంతి నాడు మనం పుస్తకాన్ని ఆవిష్కరించుకున్నాం, వారి మీద తయారు చేసినటువంటి పుస్తకాన్ని. 2వ వర్ధంతి నాడు సీనియర్ అగ్రోనమిస్టు జర్నలిస్టు శ్రీ సాయినాథ్ గారితో స్మారక ఉపన్యాసం చేసుకున్నాం. ఈరోజు జరగబోయే ఈ స్మారక ఉపన్యాసానికి ప్రముఖ పాత్రికేయులు, మానవ హక్కుల పోరాట యోధుడు, రచయిత, అభ్యుదయవాది, మతోన్మాద వ్యతిరేకవాది శ్రీ ఆకార్ పాటిల్ గారిని ఆహ్వానించాము. వారు 1947 భారతదేశ అమృతోత్సవంలో ఆ కాలంలో ఎలాగుండిపోతుంది మన దేశం అనే అంశం మీద ప్రసంగిస్తారు. ఈ ఉపన్యాసానికి, స్మారక ఉపన్యాసానికి అధ్యక్షత వహించవలసిందిగా సీనియర్ పాత్రికేయులు, విశాలాంధ్ర సంపాదకులు కామ్రేడ్ ఆర్వి రామారావు గారిని వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా, వేదిక మీదకి వచ్చి అధ్యక్ష స్థానం అలంకరించవలసిందిగా కోరుచున్నాం. Now I request Sri Akar Patel, eminent social fighter, human rights fighter and author. I request you, sir, to come on the dais. Thank you, sir. సభని ప్రారంభించవలసిందిగా అధ్యక్షుల వారిని కోరుతున్నాను. థ్యాంక్ యూ. మొట్టమొదట రాఘవాచారి గారి ట్రస్ట్ గురించి జ్యోత్స్న గారు పరిచయం చేస్తారు. సభకు నమస్కారం. విశాలాంధ్ర పూర్వ సంపాదకులు శ్రీ రాఘవాచారి గారు 1919 అక్టోబర్ విశాలాంధ్ర పూర్వ సంపాదకులు శ్రీ రాఘవాచారి గారు 2018 అక్టోబర్ 28న మరణించారు. వారి ఆశయాలను, భావాలను, విజ్ఞాన సంపదను ముందు తరాల వారికి అందించాలనే ఆలోచనతో శ్రీ రాఘవాచారి ట్రస్ట్ ఏర్పాటు చేయటమైంది.
రాఘవాచారి గారి సంపాదకీయాలను ప్రచురించటం, అభ్యుదయ భావాలను వ్యాప్తి చేయటం, ప్రజలలో సామాజిక స్పృహను పెంచి చైతన్యం కలిగించటం లక్ష్యాలుగా శ్రీ రాఘవాచారి ట్రస్ట్ ఆవిర్భవించింది. ప్రప్రథమంగా వారి సంపాదకీయాలు ప్రచురించాలనుకున్నాం. కోవిడ్ కారణంగా ప్రచురణలో కొంత జాప్యం జరిగింది. ఇప్పటికీ 2 సంపుటాలను మాత్రమే ప్రచురించగలిగాం. ప్రథమ సంపుటి సాహిత్యం, సంస్కృతి, కళలు ప్రథమ వర్ధంతి సభలో ఆచార్య కేతు విశ్వనాథరెడ్డి గారు విజయవాడ విశాలాంధ్ర భవనంలో ఆవిష్కరించారు. రెండవ సంపుటి నివాళి 22 జూన్ 12న సిపిఐ పూర్వ ప్రధాన కార్యదర్శి, లోక్సభ మాజీ సభ్యులు సిరవరం సుధాకర్ రెడ్డి గారు హైదరాబాద్ ముగ్ధం భవన్లో ఆవిష్కరించారు. ఇంకా సుమారు 5 సంపుటాలను ప్రచురించవలసి ఉంది. రాఘవాచారి గారి ద్వితీయ వర్ధంతి సందర్భంగా విజయవాడ సిద్ధార్థ అకాడమీ హాల్లో రామన్ మెగాసెస్సే అవార్డు గ్రహీత పి సాయినాథ్ గారు స్మారకోపన్యాసం చేశారు. కోవిడ్ సమయంలో రాఘవాచారి గారి సన్నిహితులు అంతర్జాల సభలలో వారితో తమ అనుభవాలను, అనుబంధాలను పంచుకున్నారు. అలాగే ప్రస్తుత పరిస్థితులు మన కర్తవ్యం దిశగా కొన్ని అంతర్జాల సభలను నిర్వహించాం. ప్రజలలో సామాజిక స్పృహను, శాస్త్రీయ దృక్పథం పెంచడానికి, ప్రగతి పథంలో దేశాన్ని నడిపించడానికి మన వంతు కర్తవ్యంగా సభలు, సమావేశాలు నిర్వహించడం ట్రస్ట్ ఆశయం. అలాగే పాత్రికేయ వృత్తిలో విలువలు పెంచి సామాజిక చైతన్యాన్ని కలిగించడానికి ప్రముఖ పాత్రికేయ మిత్రుల సహాయ సహకారాలతో ప్రతి సంవత్సరం తరగతులు నిర్వహించటం ట్రస్టు మరో లక్ష్యం. రాఘవాచారి గారి సంపాదకీయాల ప్రచురణకు అనేక మంది మిత్రులు, శ్రేయోభిలాషులు ఆర్థిక సహాయాన్ని అందించారు. వారికి మా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. మిగతా సంపుటాలను త్వరితగతిని ప్రచురించడానికి 15 మంది సభ్యులతో కూడిన బృందం కృషి చేస్తుంది. వారికి కృతజ్ఞతాభివందనలు. ప్రతిమా సంపాదకీయాల సంపుటాలను ప్రచురించడానికి, ఇతర కార్యక్రమాల నిర్వహణకు మీ ఆర్థిక సహాయాన్ని అర్థిస్తున్నాం. నమస్కారం. ధన్యవాదాలు జ్యోత్స్న గారు. రాఘవాచారి గారి వర్ధంతి సభలో పాల్గొనడం అంత సంతోషకరమైన విషయమేమీ కాదు, నాకైతే కాదు. ఎందుకంటే ఆయనతో నాకు అర్ధ శతాబ్ది సాహచర్యం ఉంది. 50 ఏళ్ల పాటు నాకు ఆయన గురువు, మిత్రుడు. ఏ అనుమానం వచ్చినా సరే అడిగితే టక్కున చెప్పగలిగిన మనిషి ఆయన ఒక్కడే. ఆ తర్వాత ఎవరిని అడగాలో నాకు ఇప్పటికీ అర్థం కావడం లేదు. నాకు తెలిసిందే మహాజ్ఞానం కింద చలామణి చేస్తున్నాను. అంతకంటే చేయగలిగింది ఏమీ మిగలలేదు. రాఘవాచారి గారు ఎప్పుడు నేనైతే గురువు అనేవాడిని, ఆయన ఒక్కరోజు కూడా అంగీకరించలేదు. కేవలం మనం వృత్తిలో సహచరులం అని మాత్రమే అనేవాడు. ఆయనతో ఎంతసేపు గడిపినా సరే మనకే లాభం, ఆయనకు వచ్చే లాభం ఏమీ లేదు, కానీ నాకైతే చాలా లబ్ధి పొందాను నేను. అంతటి మేధావి ఆయన. ఆయన భాషా ప్రావీణ్యము చాలా విచిత్రమైంది. ఆయన పుట్టిన కుటుంబం వల్ల ఆయనకి తమిళం వచ్చు. ఆయన చదివిన చదువు వల్ల మొదట సంస్కృతం వచ్చు, ఆ తర్వాత తెలుగు వచ్చు, ఇంగ్లీష్ వచ్చు, ఉర్దూ వచ్చు. వీటన్నింటిలో ఆయనకు ఏ భాష ఎక్కువ వచ్చు అని చెప్పడం సాధ్యమయ్యే పని కాదు. నేనైతే చాలాసార్లు యు నో మోర్ ఇంగ్లీష్ దాన్ తెలుగు అనేవాడిని ఆయనతో. ఆయన నవ్వేసి ఊరుకునేవాడు. అంటే ఏ భాషలో రాసినా మాట్లాడినా అంతే సొగసుగా ఉండేది.
తెలుగులో మాట్లాడితే మన మాతృభాష కాబట్టి మనం జోకులేస్తాము, వ్యంగ్య వస్త్రాలు ప్రయోగిస్తాము. కానీ రాఘవాచారి గారు ఇంగ్లీష్లో కూడా అదే పని చేసేవాడు. ఏ రోజున ఆయన వెనక్కి తగ్గలేదు, ఏ భాషలో మాట్లాడినా సరే. ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్ పత్రికకి ఒక చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఉండేవాడు, ఏసీ వెంకటకృష్ణన్ అని. ఒకరోజు ఆయన నన్ను అడిగాడు, ఇవాళ తెలుగులో ఉన్న గొప్ప సంపాదకులు ఎవరు అన్నాడు. నేను తెలుసో తెలియకో మొహమాటం కొద్దో నండూరు రామ్మోహన్ రావు అన్నాను. నో, ఇట్ ఈజ్ రాఘవాచారి అన్నాడు. ఎంత తప్పు చేశాను అనిపించింది. అంటే ఆయనను మించిన సంపాదకుడు నా ఈ 50 ఏళ్ల వృత్తి జీవితంలో చూడలేదు. ఆయన దగ్గర డైరెక్ట్గా పనిచేసే అవకాశం రానందుకు నేను ఇప్పటికీ బాధపడుతూనే ఉంటాను. అయితే ఆయన వారసత్వం మాత్రం నిలబెట్టడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాను, అంతకంటే ఏమీ లేదు. ఆయన ఏ భాషలో మాట్లాడినా చాలా అద్భుతంగా ఉండేది. అలాగే ఆయన లా చదివారు, మా జ్యోత్స్న గారు కూడా లా చదివారు, ఆయన ఎల్ఎల్ఎం చదివారు. ఆయనకు ఉన్న విద్యార్హతతో పోలిస్తే కనీసం సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తి అయ్యేవాడు. బాగుంది. కానీ ఆయన ఆ పని చేస్తే కనుక ఈ తెలుగు నేల విపరీతంగా నష్టపోయేది, విశాలాంధ్ర విపరీతంగా నష్టపోయేది. ఆయన ఆ పని చేయకుండా తన కెరీర్ కోసం చూసుకోకుండా ఉన్నందువల్ల విశాలాంధ్రకి ఒక గౌరవం వచ్చింది. ఇన్నేళ్ల నుంచి నిరంతరంగా ఈ విజయవాడ నుంచి 1952 నుంచి ఇప్పటిదాకా విశాలాంధ్ర కొనసాగుతోంది. అందులో సుదీర్ఘకాలం పాటు సంపాదకులుగా ఉన్నది 28 ఏళ్ల పాటు రాఘవాచారి గారే. అది ఇవాళకి కూడా విశాలాంధ్ర అంటే రాఘవాచార్యనే అనుకుంటారు. ఆయన తెలుగు నేలకి చేసిన సేవ చాలా ఎక్కువ. ఆయన ఉపన్యాసాలకి జనం అట్లా విస్తుపోయి చూస్తుండేవాళ్ళు. చివరికి ఆయన ఓట్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్ చెప్పినా సరే అది వినడానికి కూడా జనం కూర్చునేవాళ్ళు. ఆయన ఓట్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్ చెప్తే, మామూలుగా ఓట్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్ అన్నామనుకోండి జనం కదులుతారు నెమ్మదిగా, ఆ మాటే జనాన్ని కదిలిస్తుంది. కానీ ఆయన ఓట్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్ ఎన్నడూ జనాన్ని కదిలించలేదు, అది విని కానీ జనం వెళ్ళేవాళ్ళు కాదు. అంతటి ప్రతిభావంతుడు రాఘవాచారి. ఆయనతో సాన్నిహిత్యం ఉండడము, ఆయనతో మాట్లాడడము, అప్పుడప్పుడు పోట్లాడడము, ఇవన్నీ ఉండేవి. ఆయన తెలుగు రాసేవాడు, అక్కడక్కడ బరువైన పదాలు వేసేవాడు. ఎందుకు స్వామి ఇట్లా రాస్తారు అంటే, నన్ను వదిలేయి, ఈ విషయంలో నన్ను వదిలేయి అనేవాడు. అంతే, అంతకంటే చర్చకి ఏ రోజున ఆయన అవకాశం ఇవ్వలేదు. నేను ఇంతే, అంతే, వదిలేసేయి అని అనేవాడు. రాఘవాచారి గారి గురించి ఇంతకంటే ఎక్కువ విజయవాడ వాసులకి చెప్పక్కర్లేదు, చెప్పడం సాహసం అవుతుంది. ఇప్పుడు అంజయ్య గారు ఆకార్ పటేల్ గారిని పరిచయం చేస్తారు. వితిన్ కోట్స్ అర్బన్ నక్సల్ ఆకార్ పటేల్. ప్రొఫెసర్ అంజయ్య విల్ ఇంట్రడ్యూస్ హిమ్. అధ్యక్షులు రామారావు గారు, ఈరోజు రాఘవాచారి గారి తృతీయ వర్ధంతి సందర్భంగా స్మారక ఉపన్యాసం ఇవ్వడానికి విచ్చేసిన ఆకార్ పటేల్ గారు, ఈ సభలో పాల్గొనడానికి విచ్చేసినటువంటి మిత్రులందరికీ ధన్యవాదాలు. 52 సంవత్సరాల క్రితం, అంటే 1970లో ముంబైలో జన్మించినటువంటి ఆకార్ పటేల్ వస్తుత గుజరాత్ రాష్ట్రానికి చెందినటువంటి వ్యక్తి. విద్యాభ్యాసం అంతా కూడా గుజరాత్లోని సూరత్ నగరంలో పూర్తి చేసుకొని మొట్టమొదట ఆయన ఏషియన్ ఏజ్ పత్రికకి, ఆంగ్ల పత్రికకి సంపాదకులుగా బొంబాయిలో పనిచేశారు. ఆ తర్వాత గుజరాత్లో అత్యంత అధిక సర్క్యులేషన్ కలిగినటువంటి దివ్య భాస్కర్ పత్రికకి చాలా పిన్న వయసులో ప్రధాన సంపాదకులుగా వెళ్ళి కొంతకాలం అక్కడ పనిచేశారు. ఆ తర్వాత మన ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో హైదరాబాద్ కేంద్రంగా వెలువడిన పత్రిక డక్కన్ క్రానికల్,
ఆంగ్ల దినపత్రిక. దానికి డిప్యూటీ ఎడిటర్గా చాలా కాలం పనిచేసి హైదరాబాదులో నివసించారు. ఆ తర్వాత వారు డార్లింగ్ కిండర్స్లే అనేటువంటి మల్టీనేషనల్ పబ్లిషింగ్ హౌస్లో సంపాదక సభ్యులుగా పనిచేశారు. అది ఆ మల్టీనేషనల్ పబ్లిషింగ్ హౌసు 63 భాషల్లో అటు పిల్లలకి ఇటు పెద్దలకి అవసరమైనటువంటి సాహిత్యాన్ని వెలువరిస్తూ ఉండేది. ఆ సంస్థలో చాలా కాలం పనిచేసిన తర్వాత మిడ్ డే మల్టీమీడియా లిమిటెడ్లో ఆయన ఎడిటర్ ఇన్ చీఫ్గా ప్రధాన సంపాదకులుగా పనిచేశారు. ఆ తర్వాత మింట్ లాంచ్ అనేటువంటి ఆన్లైన్ పత్రికకి ఆయన వ్యాసాలు తరచూ రాస్తూ ఉండేవారు. ఇప్పుడు ఆయన ఏ పత్రికతోటి కానీ లేకపోతే ఏ ప్రచురణ సంస్థతోటి కానీ సంబంధం లేకుండా తనదైనటువంటి రచనా ప్రపంచంలో మునిగి తేలుతున్నటువంటి యువ మేధావి. ఇదే కాదు, మానవ హక్కుల కార్యకర్తగా ఆయన 2002లో గుజరాత్లో జరిగినటువంటి మత మారణకాండలో చోటు చేసుకున్నటువంటి అకృత్యాల గురించి రైట్స్ ఆన్ రాంగ్స్ అనేటువంటి పేరుతోటి వచ్చిన నివేదికలో ఆయన సహా రచయితగా వ్యవహరించారు. అలానే ఆమ్నెస్టీ ఇంటర్నేషనల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్గా భారతదేశంలో దాని కార్యకలాపాలని 2015 నుండి 2019 మధ్యకాలంలో ఆయన చూస్తూ వచ్చారు. అలానే 2022లో అమెరికాలోని యూనివర్సిటీ ఆఫ్ మిషిగన్, యూనివర్సిటీ ఆఫ్ కాలిఫోర్నియా, న్యూయార్క్ యూనివర్సిటీలో భారతదేశంలో మానవ హక్కుల పరిస్థితి ఎలా ఉందని ఆయన వెళ్ళి ప్రసంగించడానికి ఈ సంవత్సరం ఏప్రిల్లో ప్రయత్నించినప్పుడు ఆయన్ని బెంగళూరు ఎయిర్పోర్ట్లో ఆయన పాస్పోర్ట్ సీజ్ చేసి ఆయన వెళ్ళనివ్వకుండా ఆపేసి, అంతటితో ఆకుండా ఆయన ఏదో పెద్ద నేరస్తుడైనట్టు, దేశద్రోహి అయినట్టు, జాతి వ్యతిరేకుడైనట్టు ఆయన మీద మన వాళ్ళు సిబిఐ అవుట్లుక్ జారీ చేసింది. అంటే నిషిద్ధ జాబితాలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి మీద ఏ రకమైనటువంటి నిఘా ఉండాలని భావిస్తారో అలాంటి నిఘా ఆయన మీద పెట్టి చేస్తే ఆయన దాన్ని కోర్టులో ఎదుర్కొన్నారు. అలా ఆయన మీద అలాంటి చర్య తీసుకోవడానికి దేశద్రోహుల లేక జాతి వ్యతిరేక జాబితాలో అతను చేర్చడానికి కారణం ఏమిటయ్యా అంటే ఆయన 2021లో రాసినటువంటి ప్రైస్ ఆఫ్ మోడీ ఇయర్స్. అంటే మోడీ 2014 నుండి ఇప్పటి వరకు ప్రధానమంత్రిగా పనిచేసిన ఈ కాలంలో భారతదేశంలో వివిధ సంస్థలు కానీ, ఆర్థిక వ్యవస్థ కానీ, రాజకీయ సంస్థలు కానీ, సాంస్కృతిక సంస్థలకి వాటిల్లినటువంటి ఇబ్బంది ఏమిటనేటువంటి దాన్ని ఆయన సుమారు ఒక 500 పేజీల నిడివిలో గొప్ప గ్రంథం రాశారు. అంటే ఏమిటంటే వాస్తవాన్ని వాస్తవం అని చెప్పడం అనేటువంటిదే ఈ దేశంలో ఇప్పుడు నేరంగా పరిగణించబడేటువంటి స్థితి. ఆ స్థితిలోనే ఆయన్ని ఇప్పుడు ఇందాక రామారావు గారు చెప్పినట్లు అర్బన్ నక్సలైట్స్ అదొక బూతు పదం, అలానే దేశద్రోహి అదొక బూతు పదం, జాతి వ్యతిరేకి అదొక బూతు పదం. ఇలా మనకు నచ్చినటువంటి వాళ్ళు ఏం మాట్లాడినా ఈ జాబితాలో చేర్చేటువంటి స్థితి మూలంగానే ఆయన్ని 2022 సంవత్సరంలో అమెరికాలో భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి మానవ హక్కుల పరిస్థితి మీద మాట్లాడడానికి వెళుతున్న తరుణంలో ఆపివేశారు. అలానే ఆయన ప్రస్తుతం ఆమ్నెస్టీ ఇంటర్నేషనల్కి సంబంధించి చైర్పర్సన్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఆమ్నెస్టీ ఇంటర్నేషనల్గా భారతదేశంలో వ్యవహరిస్తున్నారు. ఇది మానవ హక్కులకు సంబంధించి వారు చేస్తున్నటువంటి కృషిని మనకి తెలియజేస్తుంది. అలానే రచయితగా ఆయన గుజరాతీ నుండి ఇతర భాషల నుండి ఆయన ఇంగ్లీష్లోకి అనువాదం చేస్తూ ఉంటారు. అలాంటి దాంట్లో సాదత్ హాసన్ మన్తో వై ఐ రైట్ అని ఉర్దూలో రాసినటువంటి గ్రంథాన్ని ఆయన 2014లో ఇంగ్లీష్లోకి అనువాదం చేశారు. అలానే 2020లో అవర్ హిందూ రాష్ట్ర అనేటువంటి ఒక అద్భుతమైనటువంటి గ్రంథం. అంటే భారతదేశంలో నేడు కొనసాగుతున్నటువంటి పాలన స్వాతంత్ర్యానంతరం ప్రారంభమైనటువంటి లౌకికవాద బలహీనపడే క్రమాన్ని 2014 నుండి సాగుతున్నటువంటి పాలన ఇంకా ఏ విధంగా ముందుకు తీసుకువెళ్ళి లౌకికవాదం బలహీనపడ్డమే కాదు, ఇక్కడ
అధిక సంఖ్యాకుల మతరాజ్యం నెలకొల్పడానికి ఏ విధంగా పరిస్థితులు దారితీస్తున్నాయి, అలా దారితీస్తే జరిగే అనర్థాలు ఏమిటి అని ఆయన భారతదేశాన్నే కాకుండా అటు పాకిస్తాను, ఇతర దక్షిణాసియా దేశాలని వాటి అనుభవాలను పరిగణలోకి తీసుకొని రాసినటువంటి గ్రంథం. ఆ గ్రంథాన్ని మన తెలుగునాట డాక్టర్ చెలికాని రామారావు స్మారక ట్రస్ట్ తరఫున రామారావు గారి కుమారులు డాక్టర్ స్టాలిన్ గారు తెలుగులో 2 నెలల వ్యవధిలోనే అనువాదం చేయించి 1000 ప్రతులు ముద్రించి ఇక్కడ మన పాఠక లోకానికి అందించారు. అది అత్యంత ఆదరణ పొందినటువంటి మరొక గ్రంథం ఆయన 2020లో రాసింది. దాంతోపాటు ఆయన 3వ గ్రంథం చాలా ప్రధానమైంది. ఆయన ఇప్పుడు అర్బన్ నక్సలైట్ జాబితాలో వేయడానికి లేదా దేశద్రోహుల జాతి వ్యతిరేక ద్రోహులో జాబితాలో కలపడానికి కారణమైనటువంటి గ్రంథమే ప్రైస్ ఆఫ్ మోడీ ఇయర్స్. 4వది ఇటీవల విడుదలైంది అనార్కిస్ట్ కుక్ బుక్ అనే పేరుతోటి వచ్చినటువంటిది. ఇది అంటే ప్రజాస్వామ్యంలో ప్రజలు ఆ క్రమానికి జరుగుతున్నటువంటి ఇబ్బందుల్ని వాళ్ళే లోతుగా గ్రహించి ఏ విధంగా ఆ వ్యవస్థలను బాగు చేసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు. అది అమెరికానా, హాంకాంగా, లేదా భారతదేశంలో మనం చూసినటువంటి రైతాంగ ఉద్యమమా, మరొకట, ఏ విధంగా ఇట్లాంటి ఉద్యమాలు ముందుకు వచ్చి మొత్తం ప్రజాస్వామ్య ప్రక్రియను కుంటుపడకుండా కాపాడడానికి వారు ఎలా కృషి చేస్తున్నారనేటువంటి చెప్పేటువంటి అంశాలతోటి ఆయన రాసినటువంటి పుస్తకం ఇటీవల విడుదలైనటువంటిది అనార్కిస్ట్ కుక్ బుక్ అనేటువంటి రచన. ఇవి స్థూలంగా మనకున్నటువంటి కాల వ్యవధిలో ఆకార్ పటేల్ గారి గురించి మనందరం పంచుకుంటే బాగుంటుందనే ఉద్దేశంతో ఈ విషయాలు చెప్పడానికి నాకు ట్రస్ట్ తరఫున అవకాశం కల్పించినందుకు, విన్నందుకు మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. ఆకార్ పటేల్ గారికి నాకు ఒక సామ్యం ఉంది. ఒకే యాజమాన్యంలోని ఇంగ్లీష్ పత్రికలో ఆయన, తెలుగు పత్రికల్లో నేను పనిచేశాం. ఆయన డక్కన్ క్రానికల్లో పనిచేస్తే నేను ఆంధ్రభూమిలో 16 ఏళ్ల పాటు చాకిరీ చేశా. పనిచేయడం అనేది బాగుండదు, నిజానికి చాకిరీ చేశాను. ఆయన ఏం చేశారో నాకు తెలీదు. మీకు ఇంకా అడ్డు నిలవను. ఐ రిక్వెస్ట్ మిస్టర్ ఆకార్ పటేల్ టు డెలివర్ హిస్ మెమోరియల్ లెక్చర్ ఆన్ రాఘవాచారి. Thank you for that very warm introduction, Mr. Ramarao. Anjaya ji, thank you to the family of RAGHAVACHARI ji for calling me. I cannot speak your beautiful language. Unfortunately, I will speak in English. I did work in Andhra Pradesh, undivided Andhra Pradesh for 1 year in 98, 99, and I really liked it. I think it was a much nicer experience to live and work than in Gujarat, which is where I'm from. When I was asked and honored to come here and speak to you, I was very happy to be called, and I'm indeed grateful to have the chance to come and visit this state one more time. I'll begin with something that I remembered while I was coming here on the plane. 31 years ago, I was a young man. This was the 24th of July, 1991. I was in Surat, where my family still lives. And on that day, in the afternoon, in those days, the budget speeches were given in the afternoon. And in this particular year, 91, 31 years ago, the budget was delivered slightly later because you had a new government. And it did not have enough time to be able to get its finances in order. And Manmohan Singh gave that very famous liberalization budget of 1991. That was 31 years ago. My task today, my job today, is to try and see, to the extent that we can, I'm not an astrologer, nor do I believe in such things, but I can look into the past. I can see where we are coming from.
I can not only look 31 years back, I can look 60 years back because this is data and numbers that the government of India has given us. And based on that, we will try and see whether we can look into the future and see where we will be, where this country will be, where our country women and country men will be in 2047. We are told by the Prime Minister that this is going to be the period of India, and by this year, 2047, which is 25 years from now, we will be in something called Amrit Kal. I wanted to talk about two things. One is, where was India in 1991 when Manmohan Singh gave that speech and we've had 31 years of liberalization? Where was India and where was the rest of the world at that point? Now, I've got some data with me, and in 1990, India's per capita GDP, the per person GDP, the total output of products and services that the country does per person in US dollars was 367 per year per person. China was at $317, so we were ahead of China by $50 in 1990. Today, India is at about $2,200 per capita GDP per person. China is at more than 12,500. So the data, and this is government data, there is no dispute over this, that in 31 years of liberalization, we were at the beginning slightly ahead of China by $50, 1/5 or 1/6. Today they are 6 times ahead of us, 2,200 versus 12,500 plus. My point is that if we look at the Indian growth story, whether we consider it from the point of view of liberalization, the last 30 years, whether we look at the 2 decades of what we call Nehruvian socialism, where we look at the decade and a half that we call Indira Gandhi's license Raj, the GDP per capita does not seem to have changed that much. That the system by which we operate the economy of this country does not seem to make a difference to the life of the ordinary person in terms of how much chance they have, how much better a chance they have of escaping poverty. And this is in contrast to 3 other Asian countries. I will not look at any of the European countries at the moment. I will look at 3 countries, Japan first, South Korea, and then China. We don't have to duplicate their political system. I think that India has a good constitution, and I think that we should operate within it, but we should learn some of the lessons that Japan and South Korea and China have given us on the economic side. If we look at Japan first, they had roughly 30 years in which they were growing every year at double digits. 30 years. Now, to put that in perspective, India has never grown in double digits even in one single year. So they did it consistently for 30 years, from 1960 to 1970, 1970 to 1980, 1980 to 1990. Then they slowed down a bit, but then by then they had become rich. By then, today the per capita GDP of Japan is $40,000. It's about 20 times the size of India, the per capita. If you go to Japan, and I have gone there 3 times, it is like going to a European country, except it is richer than a European country, than many other European countries, more organized, more beautiful, more Asian. And they have done it not through any route that we have been told we can follow. What is the Japan model? I don't know. After Japan, South Korea, which is also a largish country, these are not small countries, they are bigger than many Indian states. It was able to achieve high growth in the 60s and 70s, but it really picked up from the mid 70s onwards to the mid 90s onwards.
Today, today South Korea's per capita GDP is more than $30,000. It's more than 15 times the size of India's economy in per capita GDP terms. The last Asian nation to do this, to be able to grow really quickly over many years, and in fact more than 2 decades, is of course China. And I don't know how many of us realize that the period of liberalization or so-called liberalization in India and China is the same period. The Deng Xiaoping era of 79 came, but I'm saying that the real changes happened in the Chinese economy in the 90s, just like the real changes we were told in the Indian economy began to happen in the 1990s. But as I said, China was behind us in 1991, and today they are 6 times ahead of us, and we show no sign of being able to catch up. Some of the other data on GDP by decade, and this is material that I'm using for my next book, which I'm writing at the moment, and the data all comes from the government of India. So in the 60s, the average GDP growth rate for those 10 years, from 1961 to 1970, was 4%, 4.03%. From 1971 to 1980, it was 3.08%. From 1981 to 1990, 5.57%. Liberalization 1991 begins till 2000, 5.6%. Not very different from Nehru's time, not very different from Indira's time, slightly slower than Rajiv Gandhi's time. In the decade after that, 2001 to 2010, 6.7%. This is the highest we've grown in any decade in our history since 1947. And in the last 10 years, what is called New India, from 2011 to 2020, we've grown at 5.12%. So we've grown at the same rate, slightly slower than we were in the 1980s before liberalization. My broad point is, it doesn't seem to make a difference what route the government of India takes in terms of being able to modernize and develop the country. The growth rate seems to remain the same. We are not able to do consistent double-digit growth over 3 decades, like Japan did, like South Korea did, and like China has done. And it doesn't even matter which party is in power. It would be wrong for me to say it's just the BJP that is not able to deliver growth. The BJP is not able to deliver growth according to the BJP's data. That if you look at the last decade, 5.12%, it's more or less the same as the rest of South Asia does. One last point here, which is that India's per capita GDP, per capita income compared to the world was about 1/5 in 1960, and it's about 1/5 now. So if you look at the subcontinent, India, Bangladesh, Pakistan, we are a drag on the world's economy because we are 1/4 of the population, but we are 1/5 in per capita GDP terms of all the economic output that the world produces. We slow the world down. The second point is that we seem to think that India is very different from Bangladesh and Pakistan. So if you look at the 2020 data, India was at roughly about $2,000 per capita, 1,933. Bangladesh was at 2,270. I don't know how many people know this, but in the last 10 years, Bangladesh per capita GDP has gone past India's. The average Bangladeshi woman and man has more money than the average Indian woman or man. And based on the data of the IMF and the World Bank and our own government, it does not seem like we will be able to catch up with them soon. They have gone in front. And there are several reasons for it, which we will discuss. Pakistan is at 1,537. It's behind Bangladesh and India, not by much. Sub-Saharan Africa, the poorest part of the world, is 1,501 US dollars per person per year. I'll repeat these numbers one last time so that we understand where we stand.
Japan, $40,000 per person per year. South Korea, $31,000 per person per year. China, 12,500. 12,500 is the cutoff for what is called the middle income. China is now at the edge of what is called the upper income nations. So 40,000 Japan, 31,000 Korea, 12,500 China, 2,200 Bangladesh, 1,933 India, 1,500 Pakistan, 1,500 Sub-Saharan Africa. All the poorest countries you see on television. Sub-Saharan Africa is that part of Africa which is under the Arab belt, from Morocco to Egypt. If you remove that part, if you look at nations like Nigeria, like Somalia, that is where the subcontinent is. There is no reason for us to be ashamed about this. We are a poor country. The problem is that we don't recognize it, that we are a poor country. We believe that we are some sort of superpower, or we will achieve superpower status fairly soon. That is not going to happen. If we grow at the rate we have for the last 60 years, 60 years is a long enough time. You can tell in 60 years where it is that you're going to be in the next 25 years. We are not going to be close to where China is today. If we grow at the same rate we are growing today, we will not be where China is today in 2022, in 2047. We will be behind China by about roughly 50%. We'll be at $8,800. They are today at more than 12,500. The problem is recognition. How do you solve a problem? I can solve a problem. The first step towards my solving a problem is that I have to acknowledge that I have a problem. If I don't acknowledge I have a problem, I will never solve it. In India, we do not acknowledge that we are not China, we are not Western Europe, we are Bangladesh, slightly behind, but let's say we are Bangladesh, we are Pakistan. We don't want to accept that. We think we are destined for something much bigger. My father, who is now in his mid-80s, 30 years before I saw that budget in 1991, would have heard Nehru in 1961. And he would have felt that India is destined to be this next great power. That was 60 years ago. At what point does a nation look at itself and say, we are not going to do what the other nations have done till we change something? What is it that we need to change? What is it that we need to do differently between now and 2047 that gives us some chance of being able to replicate what Japan did, what China did, what South Korea did? I would say that it is unusual in a country where 60% of the population, today 80 crore Indians, 800 million people, more than the population of Europe, has to queue up every month to get 5 kilos of wheat or rice and 1 kilo of dal. I think it's a good thing that the government is giving them this grain. Why does the country have so many poor people? To me, that is the question. In 2022, we will be celebrating 75 years of the independence of this country this year. If 60% of the people do not even have enough to eat, what is it that tells us about our country, and what sort of debates should we have in this kind of country? Thinking about this is not easy because this is not the subject of political debate in India. In most democracies, people talk about two things for the most part. One is the economy, the other is unemployment. That these two would dominate the kind of debate that you would have in any other democracy. How much the level of taxation is, how much money I can take home, how much growth is there, what is the level of inflation, and what are my chances of getting a job. These are the most important things. They do not have, these democracies do not have the sort of debates and the sort of focus that we have, unfortunately for us. The other side
of per capita GDP is what is called the Human Development Index. That in 1990, the United Nations began to measure the progress. So there were many economists who said that just money, just per capita GDP is not a good way to look at progress, that you need to look at three other things. You need to look at what the level of health is in the average individual, in the mean one as well and the median one. You need to look at the level of education, health, education, and per capita. These were the three things that comprised the HDI index, the Human Development Index. They included such things as the life expectancy. If a child is born, how old is that child expected to live? When it began in 1991, at the cusp of liberalization, India, Pakistan and Bangladesh, the numbers were, for Bangladesh, life expectancy was 56. This is in 1990. In Pakistan, it was 60 years. And in India, it was 58 years. In the 32 years since, India has now gone from 58 to 66. Bangladesh is 67. Bangladesh has gone ahead of us even in life expectancy. Pakistan has remained slightly behind. So both on the measure of how much the economy produces and on the measure of how well the individual citizen does, how old is she before she dies, how many years of schooling does she receive on average, and how much money does she have. In all three measures, we have remained with the rest of South Asia and slightly behind Bangladesh in the last 30 years. But this is not the sense that we receive from the politics of our time, or from the political parties of our time, or from the media, that this is where we are. We seem to be believing that we are on a way, if we are not already become this great nation that will challenge China, that will challenge the US. How do we change that? And I would say it's not easy. That the politics of this country is dependent on several things which many other nations might feel is not relevant. And I'll go back to some of my previous books for this. What has happened is that India has felt that the way to progress is through political and social exclusion. So what does political exclusion mean? Well, so for the first time in India's history, we don't have a Muslim in the Union Cabinet. It has never happened before, since 1947. So this is a population of 20 crore people, no representative in the Union Cabinet. There is no minister. Of the BJP's 303 Lok Sabha MPs, 0 Muslim. In the last Lok Sabha, 282 MPs, also a full majority, 0 Muslim. What is this exclusion meant to do? What is the theory? We don't know. It is just exclusion. We don't want you. There is nothing else. In 15 states of India, there is no Muslim minister at all. In 10 states, there is one Muslim minister who is normally given a minority affairs as a portfolio, which is the scrap that is normally thrown. The BJP has more than 1,100 MLAs across India, none of whom is a Muslim. So what we are doing is we are going back to partition almost and trying to fight again those same battles about representation. That if we look at the history of why the subcontinent was divided in 1947, the root cause, if one were to look at it from the Muslim point of view, is that they felt they would not get representation in an undivided India. And the Congress refused to give them separate electorates. If we look at 2022, it is difficult to argue against what they had said then. We, unfortunately, are replicating now what Pakistan did in the 50s, 60s, and 70s. So if you look at the history of Pakistan, they felt that the country would progress
by what we would call Hindutva, that it would make the country stronger, better, more powerful. They felt that their religion would do the same thing for them, that if they were if they brought in Islam in some form into the processes of government and of democracy, the country would improve. So Liaquat Ali Khan, who gave the Constituent Assembly debate speech on their objectives resolution, said that, and this was only a short time after the bombs had been dropped on Nagasaki and Hiroshima. So he felt that science has progressed ahead of man's morality. Man is not as good, not as able to control science because his personal self is weak. And what Pakistan would do is that it would strengthen the moral self, the moral nation, the moral individual, the moral citizen, to the extent that both modern science and the individual would come together. He assured the minorities that by having religion in the constitution, Pakistan would not go after them or damage them. It was there that religion in the constitution was aimed purely at the majority. And the way that he explained it, there was some opposition to it from the Bengali Hindus. So because Pakistan was not divided in that period in 1948-49, there were lots of Hindus in the Pakistani assembly who said that this is not what Jinnah had promised us, that Jinnah had told us that we would be a secular state. Things went along. For 10 years, Pakistan tried and failed to be able to put together a constitution. So we had our constitution in 1950, as you know. Pakistan took 10 years, but was not able to arrive at any kind of agreement on what its constitution should be. And then the army took over in 1958. After that, still not able to find out how it is that they could change the laws, change the way that the state behaved. They started to go against the minorities. So in 1958, the constitution, the 1958 constitution says that only Muslims can be the president of Pakistan. And then in the 70s, there's another law which says that only Muslims can be the prime minister. If you go to Lahore, if you go to Dhaka, if you go to Peshawar, if you go to Karachi, and you say 302, 144, 420, they know what these numbers mean. And the reason is that the entire subcontinent is still governed by the same set of criminal laws that were left to us in the 1860s, what is called the Indian Penal Code. The laws are the same. You might call yourself secular democracy, they might call themselves Islamist Republic. Basically, the law is the same. Once you go into the police station, you have the same set of laws that the citizen faces. Pakistan felt that the only way to become more Islamist was to go after these laws, that you would try and change some of them, and then you would make sure that religion came into the system through that route, and then the state would become more pious and it would become better. So they tried things like enforcing the fast in Ramzan. They tried things like the government would debit money from the fixed deposits during Ramzan for zakat. They changed the penal code so that the punishment for theft, for robbing and for theft, would be to cut off the hand at the wrist. And if the person committed a second theft, then they would cut off the opposite side foot. So if you cut off the right hand and then the left foot, and then the left hand and then the right foot, if you committed robbery or theft 4 times. And they trained a number of surgeons to carry out these amputations. So these really terrified doctors were trained on how to most humanely cut off a limb with the least amount of pain and so on.
Not a single person in Pakistan has ever lost their hand or leg because of, or foot because of this law. And the reason is that Pakistan's judiciary, like our judiciary, like Bangladesh's judiciary, is trained in common law, which is the same British law that we've been operating under for a century and a half. They did not want to go into this hand cutting and foot cutting business. Pakistan felt that if it were to be, if you changed some of the laws that came directly from the book on fornication, which is to have sex without being married, the punishment is that you should be stoned to death, that you bring the person in the public domain and you stone them to death. So they brought this law on the books. Nobody in the history of Pakistan has ever been stoned to death. No judge wants to give that sentence. They are the same judges that you have in Bangladesh and in India, trained in the same common code. On Ramzan, in fasting, the government faced a pushback from the Muslim owners of restaurants and of movie theaters, which were also asked to close in that month. And the minorities complained because people were beating up and assaulting minorities for eating in public during Ramzan. And on the subcontinent, you cannot visually tell who is Muslim, who is non-Muslim. We all look the same. And so it was difficult for the state to be able to enforce this. So these laws became watered down in time. In Musharraf's period, which is about 20 years ago, two things happened. One is that the Supreme Court of Pakistan said that interest, the bank interest, is actually haram and should be removed from the economy, which would cause it to actually collapse. So the banking system didn't know what to do. The government said we will not be able to enforce this. The Supreme Court insisted that it be enforced. So what has happened is, in Pakistan, you don't get interest on your fixed deposit. You get a profit. So the number is the same. They call it something else. It's just a change of term rather than a change in the economy. If you go to Pakistan, you can legally buy alcohol in Karachi. You cannot buy it in Surat. So the differences are very minor. We think that we are some sort of state which is very separate, very unique from the rest of South Asia. We are not. What we have done to ourselves since 2014 is similar to what Pakistan did to itself in the 50s and 60s. So I spoke about political exclusion. By law, no non-Muslim can become the Prime Minister of Pakistan. But I don't know how many people believe that even lawfully, when we will have a Muslim Prime Minister in India. There is no chance that I see, not in my lifetime at least. It doesn't matter whether the exclusion is through practice or through law. The exclusion is real. There is no chance. Because behind the facade, behind the curtain of secularism, we are practicing pretty much the same as what they are practicing. Only we are calling it something else. Interfaith marriage, marriages between Hindus and Muslims have been banned in 7 BJP states after 2018. So Hindus and Muslims cannot marry. We are a very culturally conservative part of the world. If a woman marries into a family, it is expected that she will take on the culture of that family, and by culture we mean faith, that she will start to fast with the people and she will start to. You cannot do that anymore in 7 states, including in Karnataka, which is my state. You have to apply 30 days in advance. The state will send a district magistrate or a collector, determine whether or not the conversion is valid. If it determines, the woman has no say in this. An adult woman's testimony that she is converting of free volition is not sufficient testimony. It is the man she is marrying and the family she is marrying into that has to prove to the district magistrate or to the collector that she is not being coerced. The state has the power in many parts of India to undo the marriage, including marriages that have children, because it believes that the conversion was not valid. Now, just to take you back to the history of Article 25, which is where this comes from, when the Constituent Assembly was debating the Constitution, the Christians made a specific representation, saying that for us, spreading the message of Jesus
is an article of faith, that it is part of our religion. It is part of their religion to tell somebody that Jesus saves, that Jesus had come to save us, and believing in him will send you to heaven. And so they asked specifically for the right to propagate. And Article 25 says that all Indians have the right to freely practice and freely propagate their faith. What we have done is pretty much the same as what Pakistan has done, which is, so in Pakistan, conversions are banned. There, you can't actually convert. In India, you can't actually either, by law. We have criminalized a propagation, and Christians are told that to say that there is an afterlife and there is a world beyond this is a criminal act. And this is a 1970s judgment. It's called Stanislaus versus State of Madhya Pradesh, which is still the law in this country. In effect, what it means is we have a fundamental right, which is both a fundamental right. What is a fundamental right? A right that enjoys very high degree of freedom from encroachment by the state. The state cannot randomly come, just like we are gathered here. This is Article 19, the right to peaceful assembly. The state has no right to come and intervene here and say, you can't hold this. It's our fundamental right. Propagation is a fundamental right. It is also a criminal offense. So we have, on paper, we are a progressive modern nation with laws that reflect modernity and progress, but the footnotes remove that from the law and make it quite hollow. We have passed not only on religion and marriage, but also on citizenship, which is at the heart of all rights. That this government has said that we will remove Muslims from the protection of CAA, which says that anybody who came from these three states, Afghanistan, Bangladesh, Pakistan, before the 31st of December 2014, can seek asylum in India except if they are Muslim. Muslims need not apply. And we have the NRC. I don't know how many of you have followed what has gone on in Assam, where there are 1,000 people in jail for not being able to prove to the satisfaction of a 2-year contractor. So the government of Assam hires people on 2-year contracts who you have to face. This is called the Foreigners Tribunal. You go to them, you show your papers. If they say that you can't prove that your forefathers were here before 71, you go to jail. The names of your father and grandfather, if there is one letter different, they do not accept it. This is currently happening in the state of Assam, that you have people in jail. The men are jailed separately from the women. Children who are more than 6 years old are sent out of jail and sent into the community. The Supreme Court of India said that, okay, you can jail them for 3 years, but no more. So right now what we are doing is rotating people in jail, keeping them for 3 years for no crime, except that they cannot prove. They are asked questions like, what was your grandfather's voting booth? Name it. Where did he vote? If you can't answer it, you go in. And this has been well documented. I'm not saying anything new. Every day there are reports from either from Guwahati High Court or from Supreme Court for those people who can afford to go to those courts to say that the action taken against them was wrong. But why is the action happening in the first place? Because of this obsession that we have, that we are being overrun by foreigners. And in many ways, this is similar to the sort of emotion that we did find in the past in Pakistan. In 2017, the Supreme Court said, if a Muslim man tells his wife, talak, 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 in one sitting, it is not considered to be divorce. They remain married. If talak is offered between 3 menstrual cycles over 3 months, then it is valid, and it's still valid even now. After that, in 2019, Parliament criminalized the uttering of those words. What that means is, if a non-Muslim is accused of saying those 3 words to his wife
talak, talak, talak. If I say it to my wife, we are not divorced, it is not a crime. If a Muslim man is accused of saying these 3 words to his wife, they are not divorced, but it is a crime. We have criminalized what the state says is not an act. There is, nothing has happened. There is no divorce. But it is still a crime. There is no reason to have criminalized it except to persecute a community. The larger point, and I'll come to a few more examples, my larger point is that if your energy is spent on this sort of thing, you are not going to become Japan. If your television debates every day around what somebody said somewhere and what one community did not say or do, you are not going to become South Korea. As a journalist, a very long list of all my previous jobs was read out. I had never come across the category of violence called beef lynching, either in Bombay or in Hyderabad when I was working in Andhra Pradesh, or in Delhi or in Chennai where I was working. This category of violence began in 2015. Why? It began because we criminalized two BJP states, first Maharashtra, then Haryana, and then all the others, Gujarat, Karnataka, and all of the others. They criminalized the possession of beef. Okay? There is something special about these laws. One, reversal of burden of proof. What does reversal of burden of proof mean? In common law, the law that we all understand and we may have learned at school, we are told that you are innocent until proven guilty. Who will prove you guilty? State. The government has to prove you guilty. If I am found next to Mr. Ramarao's body with a gun in my hand and he's lying there with blood on his chest, I don't have to prove that I shot him. The police has to prove that I committed the murder. If I'm accused of having beef in my fridge or in my van, the police does not have to prove it. I have to prove that that meat is not beef. What that has resulted in is that in Gujarat in 2019, a man was convicted because he was accused of serving beef at his daughter's wedding. That meat that you gave that day, last Friday, last Thursday, last month, whenever it was, that meat was beef. Police could not prove that this was the case. The judge sentenced him to 10 years, saying that we cannot prove, you prove. How will the man prove that the meat that was consumed all those days before was beef? He could not prove, go to jail. In 2020, the High Court suspended the sentence, but did not give any legal reasoning. They were just embarrassed that such a thing had happened, and they suspended the sentence. The state has actually appealed it. I don't know where it will go, but this is the law in India today. The same thing applies. The reversal of burden of proof, mind you, is also applicable to interfaith marriage, what is called the love jihad law, where the person who converts, the woman, she has no say in whether or not the government will accept the fact, including if she is an adult. 21-year-old woman saying, I converted of my own will. Government says, no, man has to prove that he did not coerce. And the word coerce has the widest possible meaning. Reversal of burden of proof also, I should say, on citizenship in Assam, in the NRC. Everybody was told to prove that they had ancestors there before 71. Hindus, Muslims, everybody. And then of that, 19 lakh people were told, you are not on that list. So this reversal of burden of proof, where the state doesn't have to do anything other than accuse you, and then you are left to run around trying to figure out how to prove your innocence. This has become a norm today in India. UAPA, why is Umar Khalid in jail? Bail is impossible. Money laundering, I got bail this year 3 weeks before there was a Supreme Court judgment which reversed burden of proof on bail. If I had not got bail before that judgment, I would not be here today. Government does not have to prove anything. You show that you did not do it. How will you show? In PMLA, in the Money Laundering Act, the government does not even have to show you the case that they have against you. There is no obligation for them to show the case. Similarly for UAPA.
There is a law in Gujarat, which is an old law, not new, it was tightened in 2020. What it says is, Hindus and Muslims cannot buy or rent property from one another. It's called Ashant Dharo. It's known as the Disturbed Areas Act. Every city in Gujarat has this law. It is extended to more cities each year. In effect, foreigners can rent and buy property in Gujarat where Gujarati Muslims cannot. The state has the right. If a Hindu and Muslim want to rent or buy a property between one another, they have to file an affidavit revealing their religion, sending it to the district collector or to the magistrate. The government will determine whether that rent or sale will go forward. The two parties want to do the transaction, but that does not matter. Government will have a say. The last point I'll make here is that India has democratized violence. That in the state that I am in, Karnataka, the government determined that girls and women, including professors and adult women in college, more than 18 years old, could not cover their head when they went to college. They were willing to wear the uniform. Whatever the uniform was, they said, we will wear it, plus we want the right to put something over our head. Government said, no, we will not let you do that. The way it was enforced was through mobs, that mobs came and said that these women, these girls should not be allowed to go in. The government of the National Capital Region, so there are lakhs of Muslims who come from northern India, from UP, from Bihar, who work in the Delhi region, and they live together, one room, 10 people, 15 people. No access to a mosque, no access to prayer on Friday. They asked the government, can we get some space on government land on Friday so that we can come and offer namaz? Government said yes. These are the government areas, these are the plots, please come here on Friday and pray. Mobs came week after week to block the prayer, putting pressure on the state. The state withdrew the permission it had given. There is a concept in law which is called monopoly over violence. That what is a legitimate state? What is a legitimate government? A lawful government is the government which is the only entity which can use force. If I have borrowed money from somebody, somebody has no right to come and beat me up and take that money from me, even if I cannot pay back. The use of force can only be used by the state. What India has done is devolved that use of force to the mob. If you go and show yourself in strength, in numbers, and you make a nuisance of yourself, the government will cede control over that force and tell you, okay, you can veto what it is that we are saying. You can veto what it is that we are doing. This is not how modern nations function. This is not how successful nations are built. I'll make one final point, which is linked to, well, I'll make 2 points. One is on the side of what we can do to push back. So, like I said, Article 19 gives us 3 rights which are fundamental. That these are rights that the government cannot encroach on what it is that we do, though it does. First is the right to free speech. That except for incitement to violence, there is no reason for the government to stop anybody from saying anything. First. Do we have that right? Yes, we do. Is that right absolute? No. That you can only say things as long as they do not offend the government or people who are close to the government. And there are laws which are used, either sedition, which is not there in the UK anymore, or criminal defamation, which is not there in Lanka anymore. It used to be there with us. Or a criminal contempt, which is not used anywhere in the common law world in the kind of way that it is in India. And of course, you've got a number of other laws, 153A, you've got the mob. You don't even need the law. You can just send the mob and people will not say anything. The second is
peaceful assembly. So while we do have the fundamental right to gather, the right is actually with the state. To hold any kind of public meeting in a public space, if you go to the Western world, the US, the UK, European nations, you will find very small protests of people outside government offices, malls, corporate offices, holding up banners saying, we don't want this, we don't like this, take this back. You can't do that in India. In India, you have to fill out a form, send it to the police station. The police station determines whether you can have the gathering or not. It's not so much a fundamental right as a fundamental right to file an application, which really doesn't mean anything. The third right is freedom of association, which a lot of comrades here will know is something that the state in India, this is not just about the BJP or the modern times, uses to ban organizations, that this is banned, that is banned, you can't, you can't have the CBI-ML, you can't have this. So the undermining of these three fundamental laws is at the heart of the pushback from the citizen and how it is that we can pull our rights back from the state. We are not China yet. We are not North Korea. There is space in India. The constitution is there. The judiciary is notionally independent. Of course, it may not give us the kind of decisions we want always, but it is notionally independent. It has to be used. We have to knock its doors. We have to try what it is that we can. Why? Because if we don't, we will go back to what my father felt we would be in 25 years' time, and his Amrit Kal from 61 would have ended by 1991 when I had my 1991 moment of liberalization, Amrit Kal, the same that today's 21-year-old has. The 21-year-old today might genuinely believe that they will be in a different world in 2047 than we are today. Just like I believed we would be in a different world in 1991. I would not have known that 31 years later, we would still be a poor country. We would still be, in per capita GDP terms, exactly where we were in comparison to the rest of the world, in ratio terms, no different from 1960. My father, 30 years before me, would also have felt that there is some hope. Many of us, actually some of us, like me, we are fortunate enough to be born in families where you have access to some sort of education where you can make a living. For most people, 60 years ago, 30 years ago, today, 30 years from now, that will not be the case. When we leave this hall and we drive home, and there are people who are knocking on our windows asking for money, they will not have a future. They will die like this. The children that we see today begging on the streets, they will die like this. 30 years from now, 25 years from now. There will be no Amrit Kal for them. If we do not change what it is that we are doing, there is no way that we can change the lives of those for whom it actually matters. This is why it's important. This is why we should continue to struggle. This is why it's important for us to talk about it. There are very few places in India, I should say, that one can speak about such things. It has become a closed space in many ways. For this reason, I'm deeply grateful to all of you for having come, to the RAGHAVACHARI family for having called me. Most of all, for all of you to have come to hear about a subject which many people in India currently don't want to hear about. Thank you very much. ఆకార్ పటేల్ గారు ఆకారమే సుందరమైంది కాదు, ఆయన మాట కూడా సుందరమైంది. కానీ అందులో నాకు తుపాకీ మందు వాసన కొడుతోంది. కే అబ్బాస్ మగ్దూమ్ గురించి అన్నాడు, తుపాకీ మందు వాసన మల్లెపూల పరిమళం. ఆయన డెలివరీ మల్లెపూల పరిమళం ఉంది, చెప్పిన కంటెంట్లో తుపాకీ మందు వాసన ఉంది. థ్యాంక్ యూ ఆకార్ పటేల్. నాకు 60 నెలలు ఇవ్వండి, మీరు కాంగ్రెస్కి 60 ఏళ్ళు ఇచ్చారు అన్నాడా లేదా మోదీ? నోరు తెరిస్తే అబద్ధం ఆడతాడు కాబట్టి మనం ఇప్పుడు అడగక్కర్లేదు. రోజు అబద్ధం ఆడేవాడిని ఏమడుగుతాం మనము? అడగడానికి వీల్లేదు. ఆకార్ పటేల్ గారు చెప్పిన దాని ప్రకారం 2047 నాటికి నేనైతే ఉండను, కానీ ఉన్నవాళ్ళు ఇంతకన్నా అధ్వాన్నమైన పరిస్థితిలో ఉంటారు అని తేలింది. మనకి ఈ మేరకి జ్ఞానోదయం కలిగించినందుకు ఆకార్ పటేల్ గారికి
ధన్యవాదాలు. ఈ సమావేశం ఇంతటితో ముగిసింది. ఓట్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్ చెప్పే అవకాశం కూడా నేను ఎవరికి ఇవ్వను.
you.